So continuation to the last class. Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. The first law of motion is also known as law of inertia. The second law of motion also known as law of motion. And the moment you're talking about the third law of motion, so Newton's third law of motion says that, yes, what does it say? For every action, there is an equal and opposite reaction. So based upon that particular statement, action equal to a reaction. Is it right? Action is always equal to minus reaction because the statement itself says statement emundi. Action and reaction are always equal and always opposite. Opposite annam kabatti direction is changing. That is the reason why a direction lo change ni denote cheyadaniki, right, represent cheyadaniki we are using this minus sign here. Action equal to minus reaction. At the same time, the Newton's third law says that action as well as the case of reaction, these two things will never act on the same object, will never act on the same body or else on the same object. So what do you mean by this particular statement? Now, for example, suppose that you talk about the case of any particular wall, right? Now onto this particular wall you are taking a rubber ball or as nothing but the cricket ball. Now this particular cricket ball you are throwing onto the wall. So initially action ekkundi, where is the action ani annappudu action is on the wall. Now the question is that will that particular ball come back or else will it stick there itself? Akkade atakuntuda venaki vastunda. It is coming back. మరి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు దేర్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అది బట్ బాల్ ఏదైతుందో, సో బాల్ యొక్క వెలాసిటీ కానివ్వండి స్పీడ్ కానివ్వండి డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందా? అంటే మనం ఎంత స్పీడ్తో వేస్తే అంతే స్పీడ్తో తిరిగి వస్తుందా, లేదా స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, లేదా స్పీడ్ డిక్రీజ్ అయిందా? It is remaining constant. Speed is not increasing or else speed is not decreasing with whatever is the amount of force that you are throwing on the wall. ఎంత వేగంగా విసురుతున్నాం అంతే వేగంగా తిరిగి వస్తుంది. So there in that particular case, action is on the wall, but wherein reaction దేనిపై ఉంది అని అన్నప్పుడు reaction is on the wall. That is the reason why we say that action and reaction will never act on the same object or else on the same body and చెప్పి. Now, for this particular Newton's third law of motion, we give a number of examples. Now, one simple example for Newton's third law of motion. Newton's third law of motion, give one simple example. Anyone, ma, quick. Bullet firing, at the same time, the motion of a rocket. Right. So these are some of the examples. The very first example that we say here, the rowing of a boat. Now, whenever you are traveling in a particular boat, the rowing of a boat, whenever you're traveling in a boat, now here in this case, using this particular wooden log or as a case of your wooden stake, this particular person, what he's trying to do, he's trying to push the water in the backward direction. So as on today's date, ఒకప్పుడు వుడెన్ వాడేవాళ్ళు, బట్ యాజ్ ఆన్ today's date ప్లాస్టిక్ వచ్చేసాయి. నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ యూస్ చేస్తున్నారు. సో ఆ పాలిమర్ మెటీరియల్ యూస్ చేసి ద పర్సన్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు పుష్ వాటర్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. మరి వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దాట్ అని అన్నప్పుడు ద రిజల్ట్ ఈస్ ద బోట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్.
So action is on the water in the reverse direction. Boat is the reaction is on the boat moving in the forward direction. So action as well as the case of reaction. At the same time, you talk about the case of the rocket here. So the moment you're talking about the case of rocket కావచ్చు, or else even the case of missiles కానివ్వండి. Now as on today's date ఈ మధ్యకాలం న్యూస్ పేపర్ ఒకవేళ చూస్తే మిసైల్స్ దే ఆర్ ఇన్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్కషన్. మిసైల్స్ కానివ్వండి, డ్రోన్స్ కానివ్వండి, రైట్? డ్రోన్స్ అంటే ఇప్పుడు దీస్ పర్టికులర్ డ్రోన్స్ జనరల్గా మ్యారేజెస్లో ఫంక్షన్స్లో యూజ్ చేసే డ్రోన్ కెమెరాస్ వేరే, and the drones that I am talking in terms of your defense, they are totally different, right? So here in this particular case, you're talking about the case of a rocket or as a case of a missile. Now in both these particular cases, action is on the ground, wherein the reaction is on this object which you are calling it as either a rocket or as the case of a particular missile. So this particular thing is based on that one. At the same time, talk about the case of walking. So whenever we are walking, we are exerting some amount of force on the ground. At the same time, the ground is also exerting some equal and opposite force on the legs. That is the reason why we are able to walk very much comfortably. Now, for example, cement road కానివ్వండి, డాంబర్ రోడ్ కానివ్వండి, ఎంత కంఫర్టబుల్గా కాన్ఫిడెంట్గా నడవగలుగుతామో, పరిగెత్తగలుగుతామో ఇదే సర్ఫేస్ పై ఇప్పుడు మీరు ఈ టైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సర్ఫేస్ పైన కాన్ఫిడెంట్గా పరిగెత్తగలుగుతామా? ఒకవేళ పొరపాటున రోడ్ మీద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ సమ్ వాటర్ ఆల్సో, we do not hesitate to run fast, right? But whereas on this particular surface, ఒకవేళ పొరపాటున వాటర్ పడితే, then in that particular case, you watch your steps very carefully. అడుగులో అడుగు జాగ్రత్తగా వేస్తూ ఉంటాం. Now the reason for that one, it is reduce that particular water, that particular oil, it is reducing the friction between the feet as well as the case of the surface. Now that is the reason why there in that particular case action and reaction రెండు కూడా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండవు అని చెప్తాం. లేదా ఇప్పుడు బయట మనం ఇక్కడ నడిచినంత కంఫర్టబుల్గా సముద్రం ఒడ్డున నడవగలుగుతామా? అదే బట్ ఇసుకలో నడవగలుగుతామా? ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, ఇసుకలో కానివ్వండి, మంచులో కానివ్వండి, ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? So the reason for that one, action, reaction, both are not balanced in that particular case. At the same time, whenever we talk about the case of swimming, you're trying to push water with your hands and legs in the backward direction. As a result, the body is moving in the forward direction. Now, even the case of the flying of a bird, now we have seen the different types of birds. We have seen the smallest one, for example, sparrow అని అంటాం, పిచ్చుకలు చూసాం, ఒకప్పుడు చూసాం, ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు ఈ మధ్య కాలంలో, రైట్? అట్ ద సేమ్ టైమ్, హౌ లాంగ్ ఇట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఎ బటర్ఫ్లై ఇన్ దిస్ కాంక్రీట్ జంగల్? మీరు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు? ఆల్మోస్ట్ ఒక మేబీ 2 months or 3 months నుంచి హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. నా ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ దిస్ కాంక్రీట్ జంగల్, సో హౌ లాంగ్ ఇట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఎ బటర్ఫ్లై? మన సంక్రాంతికి ఒకవేళ ఇంటికి వెళ్తే ఇంటి దగ్గర కనిపించాయేమో తెలియదు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఖచ్చితంగా కనిపించకపోయి ఉండొచ్చు, రైట్? నాట్ ఈవెన్ దట్ వన్, ఈవెన్ ద కేస్ ఆఫ్ యర్ స్పారోస్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్? రేడియేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రైట్, మనకు 4G కావాలి, 5G కావాలి, రైట్? సో 5Gలో మూవీ ఒకటి క్లిక్ చేయగానే 5-10 secondsలో మూవీ డౌన్లోడ్ అయిపోవాలి, రైట్? 10 to 15 secondsలో మూవీ డౌన్లోడ్ అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు బై 2030 6G కూడా వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో ఎట్ ద సేమ్ టైం బై 2030 ఈరోజు కనిపిస్తున్న కాకులు కూడా కనిపించకపోవచ్చు, రైట్? పౌరాలు కూడా కనిపిస్తాయో కనిపించో తెలియదు, కానీ దాట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ ఆల్ టుగెదర్. Now the moment you're talking about a case of these particular birds, whenever they are flying, so they try to push the air in the downward direction, as a result of which the movement of the bird will be in the upward direction, right? All these are the different examples for that one. Before we conclude this, the motion of a rocket is based on Newton's first law, second law, third law, or else the law of conservation of momentum. The motion of a rocket. Now here we use two different words.
The principle of a rocket is based on different. The motion of a rocket is based on two things are different. Motion ani antam, or else some people even use the word working of a rocket and rendu kuda okate. The motion of a rocket, the working of a rocket, both are based on Newton's third law of motion. At the same time, rocket ఏ సూత్రము ఆధారంగా అని అంట, నియమము అని అన్నప్పుడు థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్ రాస్తాం. But the principle of rocket is based on law of conservation of momentum. Unfortunately, in some of the books it is printed wrong. రెండింటికి ఒకటే ఉంది. మోషన్ ఆఫ్ రాకెట్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రాకెట్, ఇట్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్. The motion or as a working of rocket is based on third law, but wherein the principle of a rocket is based on the law of conservation of momentum. Now, what does this particular statement say? You are saying that law of conservation of momentum ani anta. So momentum before collision, what first thing, what is momentum? Momentum is nothing but mass into velocity ani antam, P equal to m into v ani antam. Now each and every object in general will be having two types of velocity. ఒకటి initial velocity ani antam, and the other one is final velocity. So momentum, initial momentum m1 u1, at the same time the final momentum m1 v1 will be always equal. Okay, object తీసుకున్నప్పుడు you are writing m1 u1 equal to m1 v1. Or else suppose that if you are taking two different objects, then in that particular case we write that m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. Now this is what is known as the law of conservation of momentum ani anta. Momentum before and momentum after both will be always equal, రెండు ఎప్పుడు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. So the principle of rocket is based on the law of conservation of momentum. Write the examples. Newton's third law of motion, action equal to minus reaction. Action and reaction will always act. Action and reaction will always act on two different objects. Action and reaction will always act on two different objects. Examples: walking, swimming, flying of a bird. Walking, swimming, flying of a bird are based on Newton's third law of motion. Walking, swimming, and flying of a bird are based on Newton's third law of motion. The motion of a rocket, the motion of a rocket or working of a rocket or working of a rocket is based on Newton's third law of motion. Is based on Newton's third law of motion. The principle of rocket is based on, underline the word principle. The principle of rocket is based on law of conservation of momentum. The principle of rocket is based on law of conservation of momentum. Then the rowing of a boat, the rowing of a boat the rowing of a boat is based on Newton's third law. Is based on Newton's third law. So this is about the case of the Newton's third law of motion. Then moving on to the next one, that is
work? So the moment you're talking about the case of work, so in general, W equal to work equal to force into displacement. Work equal to F dot S. Don't write like this. F cross S right and work equal to F dot S, or else work equal to Fs cos theta. You can use any formula depending upon the question. Question local angle mentioned chase unti, then you can use Fs cos theta. If angle is not mentioned, then in that particular case, use simply W equal to F dot S. Now the question is that the moment you're talking about the case of work, work is a scalar quantity or vector quantity, right? So work is always a scalar quantity. Work is always a scalar quantity. The units for work, the units for work, joule. The unit for work, joule. Now the question is, what do you mean by work? Work అనేది ఒక స్కేలార్ క్వాంటిటీ అన్నాం. వర్క్ యూనిట్స్ ఏంటి అంటే జౌల్ అన్నాం. అలాగే వర్క్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే W equal to F dot S, or else you're writing it as Fs cos theta. Now the question is that, what do you mean by work? What do you mean by work? Number of times we keep on saying నాకు వర్క్ ఉంది బయటికి వెళ్తున్నాను అంటాం. మరి ఆ వర్క్ ఈ వర్క్ రెండు సేమా? Right? Need not to be seen. Need not to be seen. Now the question is that, what do you mean by work? Suppose that you have any particular object, something like this. So maybe ఒక బాక్స్ కావచ్చు, లేదా ఒక బుక్ కావచ్చు, or that's the case of even a water bottle. Now on this particular object, suppose that you are applying some amount of force. On the object, you are applying some amount of force. So the moment you are applying the force, object యొక్క పొజిషన్ లో మార్పు తీసుకురాగలిగితే, if at all we are in a position to bring some change in the position of the object, then in that particular case work is said to be done. Object position లో మార్పు వస్తే, if at all there is a change in the position of the object, then in that particular case some work is said to be done. Now for example, you talk of the case of chairs or water bottle, or this could be anything. So water bottle by force apply చేసినప్పుడు, then in that particular case ikkadunna water bottle it is shifted to the new position. So then in that particular case some work is said to be done. Now or else, for example, suppose that as of now classroom lo almost around 350 or 400 students unnaru, almost around andaram kalisi. Now you try to push that particular backside wall, will it move? So everyone is trying to apply some amount of force, whether it is 1 Newton or half Newton, whatever is the amount of force, you are trying to apply some force so that room size increase అవుతే, రూమ్ సైజ్ ఇంకొంచెం పెద్దగా అవుతే, ఇంకో 100 మందిని కూర్చోబెట్టొచ్చు, రైట్? దట్ ఈస్ పాసిబిలిటీ. కానీ అందరం కలిసి ట్రై చేస్తాం, will the wall move? No. So there in that particular case you are applying some amount of force, but object position is not changed. In that particular case the work done is said to be equal to zero. So whenever you are applying force on any object, if at all there is a change in the position of the object, then only in that particular case work is said to be done, or else work done is always equal to zero. Work is said to be done. Work is said to be done. Work is said to be done if the force applied, if the force applied, work is said to be done if the force applied on any object, if the force applied on any object results in change in the position of the object, results in change in the position of the object, results in change in the position of object. Now the question is that,
the moment talking about the case of work, the work done can be positive, the work done can be even negative, the work done can be even equal to zero అని చెప్తాం. సో మనం చేసే వర్క్ ఏదైతుందో ఇట్ కెన్ బి పాజిటివ్, ఇట్ కెన్ బి నెగటివ్, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ కెన్ బి ఈవెన్ జీరో. గైస్, దోస్ హు ఆర్ ఫీలింగ్ స్లీపీ, ఎవరికైతే నిద్ర వస్తుందో, ఎవరైతే ఆవలిస్తున్నారో, అట్లీస్ట్ ట్రై టు కవర్ యువర్ మౌత్ with a handkerchief, or else with your hand also. Please don't open your mouth like this. It looks quite odd. At the same time, when I'm standing, when I'm looking at you people, and when you're continuously yawning, end of the day, even I feel sleepy. Alright? మీరు ఎంతసేపు పడుకుంటారో నాకైతే తెలియదు కానీ బట్ ఐ ఇన్ జనరల్ ఐ స్లీప్ ఓన్లీ ఫర్ అరౌండ్ 4.5 to 5 hours, nothing more than that. Nothing more than that. But unfortunately, yesterday I slept at 2:30 in the morning. Today morning I slept at 2:30 in the morning, and I woke up again by 5 o'clock. So please don't yawn. Already I'm very much exhausted, tired. సో ఒకవేళ నిద్ర వస్తుంటే కనీసము ఖర్చీఫ్ ఒకవేళ పాకెట్లో లేకపోతే నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ వన్. రైట్, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ వన్. ఒకవేళ లేకపోతే అట్లీస్ట్ కవర్ యువర్ మౌత్ విత్ యువర్ హ్యాండ్. ఒకవేళ బ్రష్ చేసుకోకపోతే పక్కనున్న కూర్చున్న వాళ్ళు చచ్చిపోతారు. రైట్, సో కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ స్లీప్. థింగ్ ఈస్ దట్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ మా. యు ఆర్ హియర్ టు అచీవ్ సంథింగ్. The target is very simple, 2024. This is just the first second month of February or second month of 2024. Make sure by the end of this particular year you are having one paper in your hand wherein your appointment order is mentioned very much clearly. That should be the target. ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి మీ చేతిలో ఒక కాగితం ఉండాలి, ఆ కాగితం మీద మీ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఉండాలి. రైట్, ఎస్ఎస్సిలో జాబ్ కొడతారా లేదా ఎస్ఐ కొడతారా, కానిస్టేబుల్ కొడతారా, బట్ ఏంటంటే ఒక కాగితం మీద రైట్ నేషనల్ ఎంబ్లమ్ ఉండాలి, దాని కింద ఒక గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ సిగ్నేచర్ ఉండి మీ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఉండాలి. సో అండ్ సో డేట్ నుండి యూఆర్ అపాయింటెడ్ యాజ్ సో అండ్ సో పర్సన్. దట్ షుడ్ బి ద టార్గెట్. రైట్, ఇంట్లో వాళ్ళు చాలా కష్టపడి మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపించారు, మీకు అర్థం కాదు అప్పుడు వాళ్ళ కష్టాలు ఏంటో మీకు ఇప్పటికి ఇంకా అర్థం కాదు. బికాజ్ యూఆర్ నాట్ ఇన్ దాట్ మూడ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్. ఏజ్ అని కాదు, యూఆర్ నాట్ ఇన్ అ మూడ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్. రైట్, సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ గోట్ అవిగేషన్స్, రీజన్ ఒకటే చెప్తాను. I'll not eat your brain early in the morning. I'll tell you only one thing. ఫెయిల్యూర్కి నంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ దొరుకుతాయి, సాకులు దొరుకుతాయి చెప్పుకోవడానికి. నేను ఆ రోజు సాధించలేకపోయాను అంటే కారణాలు ఎన్నో చెప్పుకుంటూ వస్తాం. కారణాలు వెతకండి, గివ్ యువర్ బెస్ట్. రైట్, హ్యావ్ సమ్ ఫైర్ ఇన్ యువర్ స్టమక్ సో దట్ యు గెట్ ఏ జాబ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 2024. దట్ మస్ట్ బి ద స్పిరిట్. అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ డోంట్ థింక్ దట్ నేను ఇది సాధించగలుగుతానా లేదా అనే ఆలోచనలు వద్దు. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ ప్రీషియస్ టైం. Right, that is what I just want to say. So those who are feeling sleepy, please control your sleep for some more time. So the work done can be positive, can be negative, can be even zero. మరి క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ ద వర్క్ ఈజ్, మనం చేసే పని ఎలా పాజిటివ్ అని, మనం చేసే పని ఎందుకు నెగటివ్ అని చెప్తున్నాం, లేదా ఎప్పుడు అది జీరో అవుతుంది, ఇన్ వాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఇట్ ఈస్ జీరో. సో ద బేసిక్ ఫార్ములా హియర్ W ఈక్వల్ టు F.S. Displacement and what do you mean by S? Here in this case it is displacement. So when we're talking about the case of equations of motion law, S ante enti annappudu S ante distance అని చెప్పారు. It can be displacement, it can be even the height also. But here in this particular case W equal to F.S అని అన్నప్పుడు S in itself means displacement. Now the question is, displacement అనేది జీరో అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? Yes or no? So when displacement is equal to zero, in a circular path, displacement is equal to zero. At the same time, tuning for simple pendulum, even in that particular case, displacement is equal to zero. At the same time, vertically project object, even in that particular case, displacement equal to zero. Suppose that object is traveling in a straight line path, displacement is
Positive or negative? Positive. We cannot say negative here because ఇది +1 meter అయి ఉండొచ్చు 1 centimeter అయి ఉండొచ్చు కాబట్టి it's obviously a positive. Suppose object is traveling in a semicircular path, even in this particular case displacement is also a positive, and the displacement can have positive value, can have zero ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ సేమ్ అయినప్పుడు in that particular case displacement equal to 0 అని చెప్పేస్తాం. మరి in one particular case displacement is negative అని చెప్తాం, only in one particular case. So what is that? Now for example, ఒక బిల్డింగ్ అని అందాం లేదా టవర్ అని అందాం. So the tower height is equal to h. Now from this particular tower you are throwing an object in the upward direction, and this object is traveling like this and finally it is reaching the ground. So from here to here assume that it is equal to x. From here to here how much it will be again? It is again equal to x and this is equal to h. Now in this particular case if you calculate the distance that is traveled by the object, so object first is travel చేసింది పై వైపు upward direction x, and then downward direction again it is x plus h, so simply you are writing this one as 2x plus h అన్నా. But here if you measure the case of displacement తీసుకున్నప్పుడు, so what is displacement here? First object is traveling from here to here, so you write that one as x, and again from here to here we are writing this one as x plus h. కానీ ఇక్కడ డైరెక్షన్ రివర్స్ అయింది కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ అన్నాం. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ డైరెక్షన్. మరి ఇక్కడ ఇదేమో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఇదేమో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి యు ఆర్ గివింగ్ నెగటివ్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హియర్? -h. So it means that displacement negative అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? It is possible. So whenever the displacement is negative we can have work done can be negative. Displacement positive అయినప్పుడు work done is positive, displacement 0 అయినప్పుడు work done is also equal to 0. ఈ విధంగా చెప్తాం. At the same time we have got one more way. Now for example, now suppose that here in this particular case, now this is an object which is there on the table or else the case of any particular ground. Assume that on a table అనుకుందాం. Now ఈ object ని పైకి లిఫ్ట్ చేయాలి. I want the object to be here. Then in that case what you're supposed to do? ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ టేబుల్ పైన ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ వరకు షిఫ్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? పైకి ఎత్తాలి. You have to lift the object. Now when you are lifting the object like this, force ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? Upward direction. Gravity ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? Downward direction. So whenever force and gravity both are in opposite direction, లేదా ఇంకో విధంగా చెప్తాం. సో ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడైతే హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉందో ఆబ్జెక్ట్ ఎలా కదులుతుంది? హౌ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్? ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. గ్రావిటీ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ వి సే దట్ whenever the displacement is in the upward direction, అలాగే గ్రావిటీ అన్న గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అన్న రెండు కూడా ఒకటే. So whenever the gravity is in the downward direction, displacement అలాగే gravitational force రెండు కూడా opposite direction లో ఉన్నప్పుడు the work done is always equal to negative. Displacement ఆబ్జెక్ట్ మనం పై కదిలిస్తున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ పై కదిలిస్తున్నాం, డిస్ప్లేస్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు వర్క్ డన్ నెగటివ్. లేదా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, యు టేక్ ఎ సిరంజ్, ఇంజెక్షన్ తీసుకున్న సిరంజ్. ఆ సిరంజ్ ని వెనుక వైపు లాగినప్పుడు వెన్ యూ పుల్లింగ్ దట్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి దాని లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అన్నప్పుడు దేర్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా బ్యాక్ సైడ్. అట్ ద సేమ్ టైం ద మూమెంట్ యు ఆర్ గివింగ్ ద ఇంజెక్షన్, సో ఫోర్స్ అనేది ముందు వైపు అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి that particular piston is moving inside and the length is decreasing. That may be syringe కావచ్చు, లేదా even the case of your cycle pump also the same thing. Force upward పై వైపు అప్లై చేసినప్పుడు లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అప్లై చేసినప్పుడు సైకిల్ పంప్ లెంత్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. సో దేర్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ whenever the displacement and force, gravitational force or in the case of your simply force, సో రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు వర్క్ డన్ ఈస్ నెగటివ్ అని అంటాం.
అలాగే displacement and the force both are in the same direction, the work done is said to be positive. Right? Two cases at the same time. మరి వర్క్ డన్ అనేది ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది? వెన్ ద వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. Now this is a previous question I can see. Now for example, you have what a person whom you are calling it as a railway porter అని అంటాం, లేదా బస్ స్టాండ్ లో పనిచేసే ఒక కూలీ. రైట్? సో టెక్నికల్లీ స్పీకింగ్ వి కాల్ దిస్ వన్ యాజ్ పోర్టర్ అని అంటాం. ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇదే వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. So the moment you're talking about the case of the railway porter or as the case of the railway coolie, now whenever he is having luggage on his hand, on his head, his hands will be like this, holding it. Number of times మనం చూస్తూ ఉంటాం. Now there in that particular case, ఈ తలపైన ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కింద పడిపోకుండా that particular person will always apply the force in the upward direction. Yes or no? No, maybe number of times you might have seen it. సో ఎప్పుడు ఆ అవకాశం మీకు రాకపోయి ఉండొచ్చు, లేదా ఇంట్లో ఏదైనా పని చేసినప్పుడు కూడా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాక్ అబౌట్ డెలికేట్ ఐటమ్, ల్యాప్టాప్ తీసుకుంటాం. రైట్? ల్యాప్టాప్ కింద పెట్టాలని ఎలా పెడతారు? విసిరేస్తారా? ల్యాప్టాప్ కింద విసిరేస్తున్నారా? నోట్బుక్ అయితే మంచం మీద పడేస్తున్నారు. ఎందుకంటే నోట్బుక్ కింద పడినా కూడా విరిగిపోదు కాబట్టి. అది చినిగిపోవడం లేదా ఆ విషయం పక్కకి, కానీ విరిగిపోవడం లేదు కాబట్టి రూమ్కి వెళ్ళగానే బుక్ తీసి అటు ఇసిరి కొడుతున్నారు. రైట్? బట్ ల్యాప్టాప్ you're not doing it. So the reason for that one, it is a breakable item. So in that particular case, whenever you are placing that laptop లేదా ఒక glass item on any surface, you need to move in the downward direction very much slowly in that particular case. So there in that particular case, so here in this case, so whenever this particular person is carrying luggage on his head, so the force will be always in the upward direction. But the question is, atanu ela move avutunnadu? So from the railway platform to the auto stand or as the case of the bus stand. So displacement is in this particular direction. Now what is the angle between these two things? So force is in the upward direction, displacement is like this. What is the angle here? 90 degrees. What is the formula for work? W equal to Fs cos theta. So what is cos 90? 0. Then work done equal to 0. So the question is, a railway porter while carrying luggage on his head, what is the work done by him? Always equal to 0. Not only that one, even manam kuda as of now. Now for example, there in the corner you're having some chairs, లేదా ఇంట్లో కామన్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో సమ్ ఫ్యామిలీస్ ఇంట్లో ఉన్న సోఫా సెట్స్, డైనింగ్ టేబుల్ పొజిషన్స్ ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా మార్చుతూ ఉంటారు. ఒకే ప్లేస్లో బెటర్ 6 months ఒకసారి మార్చుతూ ఉంటారు. రైట్? సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ షిఫ్టింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దీస్ పర్టికులర్ చైర్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లోర్, ఇక్కడ 50 చైర్లు ఉన్నాయి, 50 చైర్లు ఇటు నుంచి అటు, అటు నుంచి ఇటు 10 సార్లు తిప్పినా, 100 times చేంజ్ చేసినా కూడా the work done by the work done by the person is always equal to 0, because you are in the same floor, you are in the same plane. So force direction lo untundi, upward direction. Displacement ela undi, right? Perpendicular to that one in a straight way. Angle between them equal to 90 degrees. Kabatti that work done is always equal to 0. Kani if you are moving down the stairs, మెట్లు దిగేటప్పుడు కానివ్వండి, మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు కానివ్వండి, angle is not equal to 90 degrees కాబట్టి some work is said to be done. On a horizontal surface, work is always equal to 0. Remember that one, because you are having some problems even based on this. Question lo ekkadaina sare on a horizontal surface అనే వర్డ్ కనిపిస్తే calculation చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ 0 కనిపిస్తే 0 పెట్టేసేయండి. ఎందుకంటే హారిజంటల్ సర్ఫేస్ అని అన్నప్పుడు ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి కాబట్టి work done is always equal to 0. Right? You can save 20 seconds of your time in your examination whenever you find horizontal surface and the work done. Answer is always equal to 0. అసలు క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు, బ్లైండ్ గా యూ కెన్ గో ఫర్ దాట్. ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ అని అన్నట్టు మాత్రం యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్. ఎందుకంటే ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ అంటే ఏంటి? 45 degrees ఇవ్వచ్చు, 30 ఇవ్వచ్చు, 60 ఇవ్వచ్చు, కుడ్ బి ఎనీథింగ్. సో అవి వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి the work done
can be positive, negative, or zero. The work done can be positive, negative, or zero. The work done by a railway coolie, like a railway porter, the work done by the work done by railway porter, the work done by railway porter while carrying luggage on his head, while carrying luggage on his head, while carrying luggage on his head is always equal to zero. Is always equal to zero. The work done by a railway porter while carrying luggage on his head is always equal to zero. So those who are interested, you can draw this one so that afterwards, whenever you open this one, you'll be able to understand like this. So here the angle is equal to 90 degrees. Force is in the upward direction. Displacement is in the straightward direction. Angle between them 90. So W equal to Fs cos 90, which is equal to 0. Right. Now, just a second. Example, line force. Sandeep, I'll give some example for your question. And all right. Now the answer for your question, Sandeep. Now this is the one. Now here in this particular case, you have got four statements here. Right. So this particular person is having some amount or else some object or else one object in his hand. Right? With తర్వాత చదవండి. Don't read this one as of now. So whenever the person is lifting the object in the upward direction, the person is lifting the object in the upward direction. Object ని మనం పైకి లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. నౌ వి స్టేట్మెంట్ ఎలా చెప్తామంటే whenever we are lifting an object, whenever we are lifting an object, the work done by the person, ఆ వ్యక్తి చేస్తున్న పని పాజిటివా నెగటివా? So whenever you are lifting an object here in this particular case, the work done is always negative. Why it is negative? Because displacement is in the upward direction, gravitational force and downward direction kabatti. Right. So here in this case you are saying this, or else. So we'll put this in different ways again. So the same thing can be explained in different ways. So here in this case you have got a particular person who is having some luggage on his head. So here in this particular case, first I'm talking about the work which is done by a person. First we'll talk about that. So the moment you're talking about the case of a person, whenever he is trying to lift it, object ni పైకి లిఫ్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఆబ్జెక్ట్ పైకి లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తాం. సో ఫోర్స్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎటువైపు కదులుతుంది? అది ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు కూడా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ద వర్క్ డన్ బై ద పర్సన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అని చెప్తాం. దట్ ఈస్ వన్ సింపుల్ వే. At the same time, suppose that ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని కింద పెట్టాలి. అస్యూమ్ దట్ ఇది ఒక గాజుతో చేసిన ఒక ఐటమ్ అని అనుకుందాం.
గాజుతో చేసింది, ఆర్ ఎస్ అ డెలికేట్ థింగ్ సంథింగ్ లైక్ యువర్ ల్యాప్టాప్, రైట్? సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని కింద పెట్టడానికి, దేర్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ద పర్సన్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, కింది వైపు కదులుతున్నాం, కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ వస్తువు మన చేతిలో నుండి కింద పడిపోకుండా ఫోర్స్ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లోనే ఉంటుంది. లేదా సింపుల్ గా ఒక నీళ్ళ బిందె అనుకుందాం, ఇత్తడి బిందె కావచ్చు, స్టీల్ బిందె కావచ్చు, కింద పెట్టాలి. సో కింద పెట్టాలి అన్నప్పుడు మనం కింది వైపు కదులుతుంటాం, కానీ ఆ బిందె మన చేతిలో నుంచి కింద పడిపోకుండా, కాల్ మీద పడకుండా నిదాన ఫోర్స్ మాత్రం అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, కానీ బాడీ మాత్రం కింది వైపు బెండ్ అవుతుంది. అంటే దేర్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఆ వస్తువు కింద పడిపోకుండా ఫోర్స్ ఏమో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ అప్లై చేస్తాం, కానీ మనం కింది వైపు కదులుతున్నాం కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉంది? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో దేర్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ the work done by the person is negative and charge. Now the same thing in different concept, how it is. So whenever you are lifting an object in the upward direction, object ni manam paiki, I'm writing here, so this is an object. So whenever you are lifting an object in the upward direction, displacement ela undi? Upward displacement in the upward direction. Now the question is, gravitational force ఏ direction లో ఉంటుంది? Gravitational force is always in the downward direction. The work done by gravity in this particular case, ఇంతకు ముందు ఏమన్నాం వర్క్ డన్ బై పర్సన్ అని అన్నాం, ఇప్పుడు ఏమన్నాం వర్క్ డన్ బై ద గ్రావిటీ. సో వర్క్ డన్ బై గ్రావిటీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ విల్ బి నెగటివ్. ఎందుకు? డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, అలాగే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అండ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి ద వర్క్ డన్ ఇస్ నెగటివ్ అని అంటాం. సపోజ్ దట్ వస్తువుని మనం కింద పెడుతున్నాం. So when you are placing the object on the ground, displacement is in the downward direction, gravitational force kuda downward direction lo untundi kabatti the work done by the gravity in this particular case will be positive and right. Just write few sentences here. Sandeep, I hope it is clear. So man does kadu, person and right. A person does positive work while lifting a box. A person does positive work while lifting a box. A person does negative work. A person does negative work while lowering the box. Right. Done. Don't write this. I'll tell you what to write. The work done by gravity. The work done by gravity while lifting a box. The work done by gravity while lifting a box is negative. The work done by gravity while lifting a box is negative. That the work done by gravity, the work done by gravity, the work done by gravity while lowering the box, while lowering the box is positive. While lowering the box is positive. So this is about the case of work. Guys, will you do some problems? Chestara skip cheyala. Right? Problems SSC point of view మాత్రమే చెప్తాను, RRB point of view కాదు. RRB లో చాలా ఉంటాయి problems. We are not going to that particular level, or else we are not going to that particular depth. Yesterday నిన్ననే చెప్పాను. I told you very clearly yesterday itself, we are going to discuss only from the SSC point of view మాత్రమే. Right? Because I am instructed to that. Chalo, let's do some problems which are based
Online students, can you see the screen? Can you see this one? As of now, right. కనిపించే క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకోసం కాదు ఇప్పుడే చెప్తాను. Right. The density of a substance is 8 gram per cc. The density of a substance is 8 gram per cc. What will be the value in SI system? What will be the value in SI system? The density of a substance is 8 gram per cc. What will be the value in SI system? So you need to convert this particular 8 gram per cc into SI system, in the sense you need to convert this one into grams ni SI system lo em rastam kg అని రాస్తాం, అలాగే cubic centimeters అని అన్నప్పుడు here we write this one as cubic meters అని రాస్తాం. So we know that if you talk about the case of your grams, so 1 gram equal to how many kgs now? 1 gram equal to how many kgs? 10 power minus 3 kgs. This is the way how we answer it. 1 kg equal to 1000 grams. 1 kg equal to 1000 grams kabatti 1 gram equal to 10 power minus 3 kgs. Alage 1 centimeter equal to how many meters? 1 centimeter equal to how many meters? Generally, many people will be asking 1 meter equal to how many centimeters అంటారు. మరి 1 meter equal to 100 centimeters అని అన్నప్పుడు 1 centimeter equal to 10 power minus 2. But here we're talking about cubic centimeters. Cubic centimeters, cubic ante enti 10 power minus 2 whole to the power 3. So this will be 10 power minus 3 by 10 power minus 6. It means that it will be 8 into 10 power 3 kg per cubic meter. I'll tell you what to write now. I'll tell you what to write. Right. A car changes its speed from 18 kilometers per hour to 54 kilometers per hour in 5 seconds. What is the acceleration? So here in this case, initial velocity u equal to 18 kilometer per hour and final velocity v equal to 54 kilometers per hour. So whenever it is given in kilometers per hour, దీన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో 18 into 5 by 18, that is equal to 5 meters per second, right? At the same time, 54 into 5 by 18, that is 15 meters per second, and time is equal to how much? 5 seconds. So time 5 seconds is given. At the same time, calculate acceleration. So acceleration in number equations of motion law, the very first one, v equal to u plus at, or else from this one, a equal to v minus u by t, that is 15 minus 5 by 5,
that is equal to 10 by 5 or else 2 meters per second square. 2 meter per second square. Two meter per second square. None? Right. So just go back to the earlier case once. Right. So here you are converting this one gram per centimeter cube. Sorry, right? So gram per centimeter cube, you are converting that one to kg per cubic meters. First and foremost thing, gram per cubic centimeter ante this is nothing but CGS system అని అంటాం. అలాగే కేజీ క్యూబిక్ పర్ మీటర్ అని అన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ అంటే సిజిఎస్ సిస్టమ్ నుండి వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దట్ వన్ ఇంటూ ఎస్ఐ సిస్టమ్. సో ద మూమెంట్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ గ్రామ్స్ టు కేజీ. So whenever we are talking about the case of grams, 1000 grams equal to 1 kg and rastam. Leda from this one, 1 gram equal to 1 by 1000 kg. Leda we write this one as 10 power minus 3 kg and. At the same time, 100 centimeters equal to 1 meter or else 1 centimeter equal to 1 by 100. Leda we write this one as 10 power minus 2 meters. కానీ ఇక్కడ వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ టర్మ్ హియర్ సెంటీమీటర్స్ మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్ అనే వర్డ్ ఉంది. నౌ సిన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద టర్మ్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్, సో జనరల్గా వాల్యూమ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి వి యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ కావచ్చు లేదా క్యూబిక్ మీటర్ కావచ్చు. రైట్. సో క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ వర్డ్ ఉంది కాబట్టి 10 పవర్ మైనస్ 2కి వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ 10 పవర్ మైనస్ 2 హోల్ క్యూబ్ రాసాం. So 10 power minus 3 by, so here in this case 10 power minus 3 by 10 power minus 6. If this particular thing goes to the numerator, that will be 10 power minus 3 into 10 power 6, and the answer for that one will be 10 power 3. So already you are having 8 kabatti, 8 into 10 power 3 kg per cubic meter. Right? So write the next question. An object traveling with an object traveling with an initial velocity of an object traveling with an initial velocity of 54 kilometer per hour, an object traveling with an initial velocity of 54 kilometer per hour is stopped by the application of brakes, is stopped by the application of brakes in a distance of an object traveling with a velocity of 54 kilometer per hour is stopped by the application of brakes in a distance of 150 meters. In a distance of 150 meters. Find the acceleration. Find the acceleration. Is stopped by the application of brakes in 150 meters. Find the acceleration. So object is traveling with a velocity of 54 kilometer per hour. So convert this one into meter per second. 54 into 5 by 18. So that is equal to 15 meters per second. At the same time, is stopped by the application of brakes and now. Stopped and it means that the object has come to rest. So take the value of v to be equal to 0. Only words on time. Stopped by the application of brakes అని అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ ఇనీషియల్గా కొద్దిగా వెలాసిటీ ఉంది,
and as of now object has come to rest. కాబట్టి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎంత 15 meters per second is stopped అని అన్నాం కాబట్టి v equal to 0 meter per second. అలా కాకుండా సపోజ్ దట్ an object starts from rest అని ఉంటే in that particular case u value equal to 0 and v will be given to you. Right? Object starts from rest, u equal to 0. Object comes to rest, v equal to 0. So here in this case, the distance that is covered. So distance and the 150 meters distance, object has come to rest. Find the value of acceleration, a value equal to how much? So v square minus u square equal to 2as. So from this one, a equal to v square minus u square by 2 into s. So v value is equal to 0. A value is 50. Sorry, u equal to 15. 15 square by 2 into 115. That is equal to minus 225 by 300. A equal to minus 225 by 300 meter per second square. How much you'll be getting? 25 9 times, 25 12 times, 3 3s, 3 4s, 3 by 4. So that will be minus 0.75 meter per second square. Right. The next one. An object traveling done. Right. An object is projected upwards. An object is projected upwards with a velocity of an object is projected upwards with a velocity of 19.6 meters per second. An object is projected upwards with a velocity of 19.6 meters per second. Find the time of flight. Find the time of flight. So you are using a word, time of flight. Now what is this term, time of flight? In a sense, an object is projected from this point. Your e place of object మనం పైకి విసిరేస్తే పైకి విసిరేసిన వస్తువు అయితే ఆబ్జెక్ట్ అవుతుందో it reaches to the maximum point and then again slowly it starts moving in the downward direction. So time of flight in the sense time taken to travel from this point to this point and again from this point to this point. అంటే కింద నుండి పైకి వెళ్ళాలి మళ్ళీ పై నుండి కిందికి రావడానికి ఎంత టైం పట్టింది? That is what is the question. So the formula for that one equal to tu by g, 2u by g. The time of flight that is equal to 2u by g. T equal to 2 into u divided by g. So capital T equal to 2 into what is the value of u? 19.6 divided by what's the value of g? 9.8. 9.8 one times, 19.6 two times. So time of flight will be equal to 4 seconds.
The next one. An object traveling with certain velocity, an object traveling with certain velocity covers 450 meters, covers 450 meters in 5 seconds. 450 meters in 5 seconds with an acceleration of 8 meter per second square. With an acceleration of 8 meter per second square. Find the initial velocity. Find the initial velocity. Find the initial velocity. Is it done? So here the object, sorry, we need to use the formula S equal to ut plus half at square. So S is given to you as 450 meters. The value of A, 8 meter per second square. The value of T equal to how many? 5 seconds. So find the value of U. So 450 equal to U into T, or else U into 5 plus 1 by 2 into 8 into 5 square. So 450 equal to 5U plus 25 into 4. So 5 into U equal to 350, or U equal to 350 by 5, that is equal to 70 meters per second. Next one. An object is projected upwards. త్వరగా రాయాలమ్మా. An object is projected upwards with a velocity of 14 meters per second. An object is projected upwards with a velocity of 14 meters per second. Find the maximum height. Find the maximum height reached by the object. Find the maximum height reached by the object. Find the maximum height reached by the object. So here in this particular case, what is given to us? U value is given. How much it is? 14 meters per second. ఇది ఒకటి మాత్రమే ఇచ్చేసాడు. Right. So this one we can have two formulas. One, V square minus U square equal to 2AS. Now this is one particular formula, V square minus U square equal to 2AS. And a question lo చూస్తే మాత్రం only U value మాత్రమే ఉంది. Right? V value is not given, A is not given, S is not given to us. Then how will you do it? So object, whenever you are projecting an object in the upward direction, పైకి విసిరేసిన వస్తువు అని అంటాం. Now for this particular object, V value is always taken to be equal to 0. Fixed value, no doubt in that. Object ని పైకి విసిరేస్తున్నాం కాబట్టి,
ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రోడ్డు పైన కదులుతుంటే లేదా ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తే మాత్రం వి వాల్యూ 0 తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి మెన్షన్డ్ అది, లేదా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ పైకి విసిరేస్తున్నాం కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ వి వాల్యూ అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఈక్వల్ టు 0 మాత్రమే. అలాగే ఆబ్జెక్ట్ ని పైకి విసిరేస్తున్నాం కాబట్టి హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఏ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఈక్వల్ టు -g. A is always equal to -g. Why it is -g? గ్రావిటీ అనేది ఎప్పుడూ కూడా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఆబ్జెక్ట్ అనేది పై కదులుతుంది కాబట్టి రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి -g. ఒకవేళ సపోజ్ దట్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ డ్రాప్డ్ ఫ్రీలీ అని ఉంటే, వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ డ్రాప్డ్ ఫ్రీలీ యూ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా 0 బై డిఫాల్ట్. అది అంటే ఏం చేస్తున్నాం, చేతులు హ్యాండ్ లో ఉన్న వస్తువుని జార విడుస్తున్నాం. యూఆర్ జస్ట్ డ్రాపింగ్ ఇట్, విసిరి కొట్టడం లేదు. యూఆర్ నాట్ థ్రోయింగ్ దట్ వన్, యూఆర్ జస్ట్ డ్రాపింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ యూ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0, ఏ వాల్యూ ఈక్వల్ టు +g తీసుకుంటాం. వై? గ్రావిటీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ కూడా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, రెండు ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ వాల్యూ +g. కానీ ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ ని మనం పైకి విసిరేస్తున్నామో గ్రావిటీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కేస్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -g తీసుకుంటాం. మరి క్వశ్చన్ లో ఒక వాల్యూ మాత్రమే ఇచ్చాడా, రైట్? సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ బై డిఫాల్ట్ v వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు us. అలాగే g వాల్యూ ఎంత, మైనస్ అని అన్నాం కాబట్టి -9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఆబ్జెక్ట్ ని పైకి విసిరేస్తున్నాం కాబట్టి g ఈక్వల్ టు -9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీలీ డ్రాప్డ్ then in that particular case it is plus 9.8 meter per second square. So if you substitute these values here, so what we need to calculate, s value calculate cheyali, s equal to v square minus u square by 2a, that is equal to 0 minus, so 14 square 196 divided by 2 into 9.8. So 2 into -9.8, minus will get cancelled. That will be 196 by 19.6, or else you can write this one as 1960 by 196, or else is equal to 10 meters. Done? Write the question. Next question. A force of 10 newtons లేదా దీనికి ఇంకో సింపుల్ మెథడ్ చెప్పాలా? I have got one simple method for this one. ఇదంతా చేసేదానికన్నా instead of all these particular things, you have got one simple method for that one. You have got a formula h equal to u square by 2g. h equal to u square by 2g. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసినప్పుడు g వాల్యూ మైనస్ ప్లస్ అని ఏమి తీసుకో, డైరెక్ట్గా ప్లస్ తీసుకుంటాం. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే g వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాం, ఇక్కడ -9.8 తీసుకున్నాం. కానీ ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ g వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివే తీసుకుంటాం, నెగటివ్ ఎప్పుడు కూడా తీసుకోం. h ఈక్వల్ టు u స్క్వేర్ బై 2g. సో వాట్ ఈస్ u? 14 స్క్వేర్, 14 into 14 divided by 2 into 9.8. That's it. It's a very simple formula. సో ఇప్పుడు మీరు చేసిన ప్రాబ్లంకి మరొక ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ ఏది అన్నప్పుడు h ఈక్వల్ టు u స్క్వేర్ బై 2g. సో ఒక డౌట్ ఎరైజ్ అవ్వచ్చు, నాన్న ప్లీజ్ మాట్లాడకండి, రైట్? ఎవరికైతే ఆర్ఆర్బి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఎస్ఎస్సి పాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ అవసరం లేదనుకుంటున్నారు పడుకోండి కాసేపు, పక్కన వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకండి, రైట్?
So here in this case a doubt must arise, why g value negative ఎందుకు తీసుకోవడం లేదు, right? The reason for that one, already ఈ ఫార్ములాలో మనము here in this particular case ఇది erase చేస్తున్నాను and I'm removing this one. So vertically project object కాబట్టి v equal to 0 తీసుకున్నాం, right? You're talking about the basic formula here, v square minus u square equal to 2 into a into s. V value 0, so minus u square equal to 2 into a అంటే ఏమన్నాం మైనస్ g అని అన్నాం, అలాగే s అంటే ఏంటి h, అంటే ఏ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనం మైనస్ g తీసేసుకున్నాం, ఏ వాల్యూ ఆల్రెడీ మైనస్ g తీసుకున్నాం. Now if you simplify this, minus u square equal to minus 2gh, minus minus cancelled, from that one h equal to u square by 2g. That is the reason why g value negative తీసుకోవడం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనము g నెగటివ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ ఫార్ములా వచ్చింది. మళ్ళీ రెండోసారి g వాల్యూ అనేది మైనస్ అప్లై చెయ్యము. వాట్ ద పాయింట్, right? Already g value negative తీసుకున్నాం కాబట్టి you are arriving at this particular formula, so no need of applying g value negative again, 2 times apply చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So this is the simplest one, h equal to u square by 2g, provided you remember the formula గుర్తుపెట్టుకుంటే it is very much simple, right? Next one, a force of 10 newtons, a force of 10 newtons acts on an object, a force of 10 newton acts on an object of mass 2 kg. A force of 10 newton acts on an object of mass 2 kg. Find the acceleration. Quick, very very simple one. How much? 5 meter per second square. A force of 10 newton acts on an object of mass 2 kg. Find the acceleration. F equal to m into a, or else a equal to f by m. That is 10 by 2, which is equal to 5 meter per second square. 5 meter per second square. That. Next one. A force of 10 newtons, a force of 10 newtons acts on a body, a force of 10 newtons acts on a body of mass 2 kg, of mass 2 kg, and produces a displacement of, 10 meters. A force of 10 newtons acts on a body of mass 2 kg and produces a displacement of how much? 10 meters. Find the work done. Find the work done. So work equal to F dot S. But what is force? Force equal to mass into acceleration. S anna H anna both mean the same. So M into A place lo we can write as G. So W equal to M into G into H. A anna G anna rendu okate kada. So F equal to MA formula. So a particular formula lo instead of writing A, I am writing it as G. Alage displacement anna height anna both mean the same. So W equal to mgh. So what is the mass here? 2 kg. What is the value of G? 9.8. What is the value of H? That's equal to 10 meters. So what is the work done here? 196. 196 joules. Last question. A force of 10 newtons
మా ఫోర్స్ అవును అర్థం కాలేదు అలా కూడా చేయొచ్చు right? You have got different method. You can directly apply force into displacement here. So force is given as how much? 10 newtons. And displacement is how much? So force is how much? 10 and displacement is equal to 10. So here, sorry, do one thing. Just make a small correction in the question. A certain amount of force and 10 newtons cut cheyandi. A certain amount of force, a certain amount of force acts on a body of mass 2 kg and produces a displacement of 10 meters. Calculate the work done. Calculate the work done. Right. Calculate the work done. Next. A certain amount of force acts on an object of mass 2 kgs and then it produces a displacement of that one. Calculate the work done. Next. An object of mass 2 kg, an object of mass 2 kg travels with a uniform velocity of an object of mass 2 kg travels with a uniform velocity of 14.8 meters per second. 14.8 meters per second. Calculate the momentum. Calculate the momentum. Shall a simple one answer ma. Momentum formula ఏంటి? Momentum equal to mass into velocity. So that is 14.8 into 2. So what is the answer that you get? Right. Chalo. Then we'll move on to the next one. That is the case of energy. So the moment you're talking about the case of energy, so how do we define this particular energy and how do we define this? The capacity to do work, పని చేయడానికి గల సామర్థ్యము అని అంటాం. The capacity to do work is known as energy. The capacity to do work is known as energy. Mari, mechanics flow, we talk about the case of two different types of energies. One is potential energy and the other one kinetic energy. So the moment talking about the case of potential energy, the energy by virtue of position of an object, the energy by virtue of position, వస్తువు యొక్క స్థానం మూలంగా కలిగే energy. The energy by virtue of position, that is known as potential, which is given by mgh. So the energy by virtue of motion, so any object which is in motion has got some amount of energy which is given by half mv square. So kinetic energy equal to half mv square. At the same time, potential energy equal to mgh అని అంటాం. So any object which is at a height from the ground will definitely have potential energy. Any object which is in motion, it will definitely have certain amount of kinetic energy. Now, for example, now suppose that this is one of the previous question. Suppose that if the velocity of the object is doubled, if the velocity of the object is doubled, then what is the change in kinetic energy? Object velocity 2 times increase అయింది. Object velocity అనేది 2 times increase అవుతే then kinetic energy లో వచ్చే మార్పు ఎంత? What is the change in kinetic energy?
So here in this case, kinetic energy equal to half into m into v square. So velocity అనేది డబుల్ అయింది కాబట్టి here in this case we write this one as 2v whole square అని రాస్తాం. సో half into m into 4v square ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేయకండి. రెండు కనిపించాయి 2 and 4 రెండు కనిపించాయి కాబట్టి 2 and 4 రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తే సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఒకవేళ మీరు క్యాన్సిల్ చేశారు అనుకుందాం then in that particular case how much you'll be getting this one as so 2mv square వస్తుంది కానీ kinetic energy formula ఏంటి half mv square kinetic energy formula itself is half mv square kabatti here in this case 4 has to be taken outside and then you write this one as half mv square. Now what is the answer? So kinetic energy increases by 4 times. If velocity is doubled, kinetic energy increases by 4 times. Suppose that if mass is doubled, what is the change in kinetic energy? Right? Kinetic energy increases by 2 times if mass is doubled. And at the same time, kinetic energy increases by 4 times if velocity is doubled. At the same time, suppose that object height increase chese, what happens to potential energy? Object height increase chestunna. The moment you are increasing the height of the object, what happens to potential energy? So potential energy formula enti mgh. So height increase avutundi ante obviously potential energy will also increase. If height decreases, potential energy decreases. Now mass of an object increase avutunda constant ga untunda? The mass of an object is always a constant value, a fixed value which will never change, right? So as the height increases, potential energy decreases. It means that potential energy of an object is depend on what factor? It depends upon one particular factor which is known as the height of the object. Alage kinetic energy of an object depends on what? It depends upon velocity. Remember that one. Kinetic energy of an object will not change with respect to mass. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ మాస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, మాస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ కాదు. కాబట్టి వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అయినా వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అయినా కైనెటిక్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుంది. అలాగే హైట్ ఇంక్రీజ్ అయినా హైట్ డిక్రీజ్ అయినా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. Now here in this case, one of the previous question which is based on this one. Right. Suppose that you talk about the case of an object which is projected upwards. An object which is projected upwards. పైకి వేసిన వస్తువు అంటున్నాం. Now here in this case, when the object is at this particular point, so initial velocity అని అంటాం. So initial velocity will be always equal to maximum. Right. So here in this case, one simple thing here. Now for example, నా చేతిలో ఉన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ని పైకి విసిరేస్తాను. సో మరి పైకి విసిరేస్తున్నాము అని అన్నప్పుడు ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉన్నప్పుడు వెన్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ మై హ్యాండ్, వాట్ ఇస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్ వన్? 0. బట్ హియర్ ఐఎమ్ షోయింగ్ దట్ హౌ మచ్? మ్యాక్సిమం అని చెప్తున్నా. సో ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుంది అని అంటే ద మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ మై హ్యాండ్. రిలీజ్డ్ అంటే ఏంటి? నా చేతి నుండి ఒక 1 millimeter డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఐ సే దట్ వెలాసిటీ ఇస్ మ్యాక్సిమం అని చెప్తాం. కానీ ఆ 1 millimeter డిస్టెన్స్ని ఇగ్నోర్ చేసి సింప్లీ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ వెలాసిటీ ఇస్ మ్యాక్సిమం అని చెప్తాం. అంటే ఇట్ నెవర్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ మీద ఉన్నట్టు కాదు. ఆ స్మాల్ 1 millimeter లేదా హెయిర్ లైన్ గ్యాప్ని మనము నెగ్లెక్ట్ చేసి యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ వన్. So at this particular point, the velocity is maximum. At this particular point, the velocity is maximum. Now this object, when it is slowly rising upwards, spike vele koddi, what happens to velocity first? Velocity will increase or decrease. So when the object is moving upwards, velocity will decrease. Why the velocity is decreasing? Velocity endu decrease avutundi? Because of one thing which you are calling it as gravity. Gravity మూలంగా velocity decrease అవుతూ వస్తుంది. మరి the moment the velocity is decreasing, what happens to kinetic energy? So here in this case, as the object is rising upwards, kinetic energy will also keep on decreasing with respect to that. At the same time, so here in this particular case, when the object is rising upwards, what happens to the height of that one? When the object is rising upward, what happens to the height?
height is increasing. When the height is increasing, what happens to potential? So when the object is rising upwards, height is increasing, and when the height is increasing, potential energy will increase. So at this point, what is this? Maximum point అని అంటాం. మరి maximum point దగ్గర velocity ఎంత అవుతుంది? Zero. If it is zero, what happens to kinetic energy? So at maximum point, kinetic energy is equal to zero. So at this particular point, maximum point దగ్గర what is the height? Maximum. If height is maximum, what happens to potential? Even this is also maximum. అంటే ఫర్ ఎ వర్టికల్లీ ప్రొజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని పైకి విసిరేసినప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ కీప్ ఆన్ డిక్రీజింగ్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విల్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. At the maximum point, kinetic energy will be equal to zero, but potential energy will be maximum. At the same time, now the same object, when it is moving in the downward direction, so downward direction లో కదులుతున్నప్పుడు, now in this case we say that this is a freely falling object అని అంటాం. స్వేచ్ఛగా పతనం చెందిన వస్తువు అని అంటాం, ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. మరి ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్ కి what is the value of u? Always equal to zero. U value is always equal to zero for a freely falling object. So if u value is equal to zero, initial velocity is equal to zero, it means what happens to kinetic energy? It is equal to zero. Then at this particular point, height అనేది maximum కాబట్టి even the potential energy is also maximum in this one. At the same time, when the object is moving in the downward direction, height decreases. If height decreases, potential energy decreases. Right? When the object is moving downwards, velocity will increase. Why? Why the velocity is increasing? Because of gravity. Because of gravity, velocity is increasing. So velocity increase అయింది కాబట్టి kinetic energy ఏమవుతుంది? It increases. And at this particular point, potential energy will be equal to zero. And at the same time, kinetic energy at this particular point will be again maximum. Kinetic energy maximum అని అంటే గ్రౌండ్ మీద కాదు, గ్రౌండ్ ని టచ్ చేసే ముందు 1 millimeter డిస్టెన్స్ లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఎప్పుడు కూడా మాక్సిమం. గ్రౌండ్ ని టచ్ చేసిన తర్వాత కైనెటిక్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. ద రీజన్ వై, ఆ పర్టికులర్ ఎనర్జీ అనేది సౌండ్ ఎనర్జీగా మారొచ్చు లేదా హీట్ ఎనర్జీగా మారిపోతుంది. ఓ వస్తువుని కింద పడేసాం, సౌండ్ వస్తుందా రాదు? అంటే అక్కడ ఎందుకు సౌండ్ వచ్చింది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ కాస్త ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ టు సౌండ్ ఎనర్జీ కాబట్టి. అలాగే ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రబ్బర్ బాల్ తీసుకున్నాం, తడిగా ఉన్న ఒక రబ్బర్ బాల్ తీసుకున్నాం. దోస్ హూ ప్లే క్రికెట్, బాల్ తడిగా ఉన్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇలా కింద బౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు? నిదానంగా తడి ఆరిపోతుంది, బాల్ విల్ బికమ్ డ్రై. సో వై ద బాల్ ఈస్ బికమింగ్ డ్రై? Because of the collision between the surface, and the kinetic energy is getting converted to heat energy. Right. So write this one. So for this particular thing, instead of writing all the words, just draw this particular diagram. I think that will be enough, I suppose. Statements can just write this, that will be enough. Just draw this one.
సృజన ఇంకా కాలేదా డయాగ్రామ్ వేయమని చెప్పాను కానీ పెయింటింగ్ వేయమని చెప్పలేదు రైట్ it is just a rough diagram matra. It doesn't require colors. You don't require oil paints for this one, right? So that the moment you're talking about the case of potential as well as kinetic energy, the sum of potential and kinetic energy is known as mechanical energy. The sum of kinetic and potential energy is known as mechanical energy. The sum of kinetic and potential energy in a freely falling object at which point. So in case of a freely falling object, the velocity is maximum just before it touches the ground. Before it touches the ground. So the moment it is dropped, freely falling object, slow, just a second here. So freely falling object and your number from this point, the moment you're dropping it, at this point u value is equal to 0. So at this particular point, this velocity may be 0.1 meter per second. Here it may be around 0.8 meters per second, or here it may be 1 point. Kindik velle as the object is moving in the downward direction, velocity will keep on increasing, and before it touches the ground, velocity will be maximum. Then, coming back here, the sum of potential and kinetic energy is known as mechanical energy. Now, which objects possess mechanical energy? Mechanical energy ke examples हैं. Now, for example, in this particular classroom, as of now, if you observe all the ceiling fans, almost all the ceiling fans as of now, they are working. Anni kuda tiruta unnai. Except a few, one there and one here. Now, when you're comparing these two things, this particular ceiling fan is at a height of around 9 feet from the ground or 10 feet. This one, the work shaded almost around 8 to 9 feet, or it's 10 feet from the ground. Now, this particular fan is having only potential energy matrame, because it is not working, it is not rotating. But wherein the fans which are above your heads, which are working, they are having potential energy. At the same time, they are having kinetic energy. In simple terms, all the fans which are operating or else which are working, they have got mechanical energy, and the fan which is not working, which is not in motion, it is having only one type of energy, which is nothing but potential energy. Now, one of the previous question. Now, you talk about the case of a particular balloon. Assume that you have got a balloon which is on the ground, and the moment you are leaving the balloon, this particular balloon is constantly rising upwards. Now the question is, a balloon which is rising upwards has which type of energy? So rising upwards, Anyanam. So rising upwards in the sense, the height of this one will increase. At the same time, it is moving from one place to other place. It means that it is even having kinetic energy. So a balloon which is rising upwards is having kinetic, as well as the case of potential, which you call it as mechanical energy. Apart from this one, any other examples? All the planets which are moving around the sun, అవన్నీ కూడా కొన్ని లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాయి. At the same time, planets అన్నీ కూడా sun చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నాయి. So it means that they are having potential as well as the case of kinetic energy. Write these examples. The sum of potential and kinetic is known as mechanical energy. Then, the planets moving around the sun, the planets moving around the sun, the planets which are moving around the sun has mechanical energy. A balloon which is rising upwards, a balloon which is rising upwards has mechanical energy. A balloon which is rising upwards has mechanical energy.
Then you talk about the transformation of energy. The transformation of energy. So what do you mean by the statement? Transformation in the sense energy change and term, or else you can even say conversion. Now, how the energy is getting converted? Now, for example, the moment I'm talking about this mic. So what it is doing? This is converting one energy to the other energy, one form to the other form. So mic is converting sound energy to a previous question. The mic that we are using, it is converting sound energy to which type of energy? It is converting sound energy. Mic is converting sound energy to electrical energy. And those particular speakers which are in the classroom, they are again converting the electrical energy to sound energy. Sound, or else you can even say energy, can never be created or it can be destroyed. Agree with this statement? Agree with this? Now there is one question which is based on this one. Now suppose that, for example, as of now, the class start almost around 1 hour 45 minutes and the class start almost around. Now that maybe 1 hour 45 minutes or maybe 3 hours 45 minutes. At the end of the class, the person, whoever is standing here, whoever is teaching, that may be me or anyone, could be anyone, will that particular person gain energy or lose energy? Lose energy for sure. Now, from where that particular person is getting the energy? ఆ పర్సన్ కోల్పోయిన ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అసలు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఎనర్జీ? ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద ఫుడ్ దట్ యు ఆర్ టేకింగ్, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ ద బాడీ, రైట్? ఆ డైజెస్ట్ అవ్వడం మూలంగా యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీ ఎలా ఉంది మన బాడీలో? ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బాడీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, విటమిన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అన్నప్పుడు ఆల్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కెమికల్ ఫార్మ్. ప్రోటీన్స్లో కానీ విటమిన్స్లో కానీ కార్బోహైడ్రేట్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కెమికల్ ఎనర్జీ. నౌ వెన్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్, ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దాట్ పర్టికులర్ కెమికల్ ఎనర్జీ టు మస్కులర్ ఎనర్జీ. When I'm speaking, I'm converting the chemical energy to sound energy. Number of times తెలుగు ఇంట్లో మనం స్టేట్మెంట్ చెప్తా ఉంటాం, మాట్లాడడానికి కూడా ఓపిక లేదు, సతాయించొద్దు, ఇబ్బంది పెట్టొద్దు అని చెప్తా ఉంటాం. అంటావా? రైట్? మాట్లాడడానికి కూడా ఓపిక ఎందుకు లేదు? మార్నింగ్ నుండి మీరు తినలేదు కాబట్టి, లేదా హాస్టల్లో సరిగ్గా వండలేదు కాబట్టి, అది ఆ రుచి మీకు నచ్చక, టేస్ట్ నచ్చక, అది చూసి భయపడి పారిపోయి వచ్చారు కాబట్టి, ఇంటికి పారిపోయారు కాబట్టి, ఇంటికి వెళ్ళేవారు అలసిపోయారు కాబట్టి, సో యు ఆర్ గివింగ్ దట్ స్టేట్మెంట్, రైట్? Now there in that particular case, whatever is the energy that is being generated in the body, you are converting that one into muscular, or is the case of sound. Now the question is, the sound generated by any particular person or device, నేను కావచ్చు, టీవీ కావచ్చు, could be anything, ఆ డివైస్ని లేదా సోర్స్ని ఆపేసిన తర్వాత, స్టాప్ చేసిన తర్వాత, ఆ పర్టికులర్ రూమ్లో, ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఎనర్జీ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది అనేది. Sound generated by a source is turned off, is switched off. Then energy is present in which form in that particular place? Someone saying waves, and first thing, sound అనేది waves రూపంలో ట్రావెల్ చేస్తుంది. Sound అనేది wave కాదు. Sound travels in the form of waves. So waves, we have got different types of waves. Mechanical waves ఉన్నాయి, electromagnetic waves ఉన్నాయి. At the same time, the case of your progressive waves ఉన్నాయి, longitudinal waves ఉన్నాయి, transverse, ఇవన్నీ కూడా వేవ్స్. సో సౌండ్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా వేవ్స్ రూపంలో ట్రావెల్ చేస్తుంది, కానీ వేవ్ అనేది ఒక ఎనర్జీ కాదు. సో నేను మాట్లాడడం ఆపేసిన తర్వాత నేను ఇంతసేపు లూజ్ అయిన ఎనర్జీ ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఏ రూపంలో ఉంటుంది అని అన్నప్పుడు, ఇట్ కన్వర్ట్స్ టు హీట్ ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ యొక్క టెంపరేచర్ స్లైట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్లైట్గా అంటే 1 degrees, 2 degrees, 3 degrees కాదు, మేబీ అరౌండ్ 0.5 or 0.1 or maybe of that particular range, which means the sound energy is getting converted to
heat energy అని అంటాం. We have got number of questions, number of examples on this one. Now for example, first I'll give the examples, then we can write that one. Suppose that you're talking about the case of a reservoir, Nagarjuna Sagar, or as the case of Srisailam, right? So the moment the water is stored in the reservoir, for example, Nagarjuna Sagar అని అనుకుంటే ఆల్మోస్ట్ హైట్ ఎంత 540 feet ఏదో ఉంటుంది. శ్రీశైలం అంటే ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 850 or 880 feet height ఉంటుంది. Now the question is, water that is stored in a reservoir has which type of energy? Water stored in a reservoir, it means that the gates are closed. Gates are closed కాబట్టి water is up to a height of how much? 850 feet or 880 feet వరకు ఉంది అంటే, so there in that particular case, water stored in a reservoir always has potential. Suppose that if the gates are open and if the water is coming out, then in that particular case, potential energy is getting converted to kinetic energy at the same time. Suppose that you're talking about the case of a waterfall ani antunna. You're talking about the case of waterfall. Now, even at this particular place, ante oka konda meeda unna water aitundo, is this water at rest position? No, water is flowing. It means that it is having kinetic energy. At the same time, this water is also having some amount of potential because ground nundi height lo undi kabatti mountain pine nundi padutundi kabatti it is having even potential energy. Right. The moment the water is falling onto the ground, kinda padin tarvata again, the water is continuing to flow. And it means that it is having kinetic energy again. Now the question is that the temperature at the top of a waterfall and at the bottom of a waterfall, which one is high? Right? At the point B here in this case, so at the point B, the temperature is high. The reason for that one, potential energy of water is getting converted to heat energy. Now that is the reason why temperature at the bottom of the waterfall is slightly high when compared to top of the waterfall. At the same time, suppose that you are talking about the case of this is a previous question in case of SSC. Now suppose that you're talking about the case of bow and arrow. Dhanasu antam, Dhanasu Mariyu Banam antam. Now here in this particular case, an arrow is placed like this. If the bow is in this particular condition, right, Dhanasu ee position lo unnappudu Banam vadili pedite, will that particular arrow move forward or not? Yes or no? Why? So here in this particular case, if the arrow has to move forward, so here in this case, this particular thing which is known as the string ani antam, this particular thing has to be pulled backwards, and when you're releasing the string, arrow will start moving forward. Now the question is that the energy that is stored in the string of a bow, that is the previous question. Energy stored in the string of a bow is always potential energy, which gets converted to kinetic energy of the arrow. ఆ దారం మొదలు పెట్టగానే అందులో ఉన్న పొటెన్షియల్ కాస్త ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ టు kinetic energy of the arrow at the same time. So the other question here, right? So maybe in case of your Pata cinema, if at all whoever is watching or also have watched old cinemas, Pata cinema lo chuse untaru. Morning, early morning 4:35 level alarm పెట్టుకుంటా ఉంటారు. అలారం రోజు పెట్టాలి అది. You have to give the key to that one. Or else in case of your college laboratories లో stop clocks చూసే ఉంటారు. Now even for that stop clock you have to give the key for that. And the question is that the moment you are giving key to any particular table clock, what is the energy stored in the spring of that particular clock? ఎప్పుడైతే మనం కీ ఇస్తున్నామో అందులో ఉన్న స్ప్రింగ్ ఏమవుతుంది, కంప్రెస్ అవుతుంది. లేదా మీరు అందరూ అబ్జర్వ్ చేసిన వన్ కామన్ థింగ్, చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మలు ఉంటాయి, టాయ్స్.
వాటికి key ఇచ్చేసి కింద పెడితే they start moving. The moment you're giving key to the toy, the spring is getting compressed. And the question is that energy stored in the spring of a toy, energy stored in the spring of a table clock is always potential energy. So in case of clock, potential energy is getting converted to kinetic energy of the needles ఏవైతే ఉంటాయి చిన్న ముళ్ళు అంటాం పెద్ద ముళ్ళు అంటాం, right? Kinetic energy of the hands of the clock. But whereas in case of a toy, it is getting converted to kinetic energy of the toy, so it starts moving from one place to other place, right? So in similar way, we give number of examples for those particular things, right? Some examples here. The energy that is possessed by water that is stored in a reservoir, energy possessed by water stored in a reservoir is always potential. Energy stored by water stored in a reservoir is always potential energy. Next. Temperature at the top of a waterfall. Temperature at the top of a waterfall is slightly less when compared to the temperature at the top of a waterfall is slightly less when compared to temperature at the bottom of waterfall is slightly less when compared to temperature at the bottom of waterfall, because potential energy of water gets converted to heat energy. Potential energy of water gets converted to heat energy. The energy stored in the string of a bow, energy stored in the string of a bow is always potential, which gets converted to kinetic energy of the arrow, The next one. The energy that is stored in the spring of a toy, is always potential, which gets converted to kinetic energy of the toy. The energy stored in the
spring of a clock. Energy stored in the spring of a clock is always potential, which gets converted to kinetic energy of hands of the clock. HANDS, hands of the clock. Dynamo is a device. Dynamo is a device which converts mechanical energy to electrical energy. Which converts mechanical energy to electrical energy. Dynamo is a device which converts mechanical energy to electrical energy. Mic is a device. This is the previous question. Mic is a device which converts sound energy into electrical energy. Mic is a device which converts sound energy to electrical energy. So that is about the case of the energy. Then we talk about the case of center of gravity. Center of gravity. Now, suppose that you talk about, or else you compare two different objects. Now, this is one particular object which is having a perfect cubicle. Assume that is a perfect cubical shape. At the same time, you have got one more object which is having a structure like this. Can we define this? అమీబా అనేది ఒక జామెట్రికల్ ఫిగరా, జామెట్రికల్ స్ట్రక్చరా? వాట్ ఈస్ అమీబా? ఇట్స్ an organism. It is an organism which is not having any well defined shape, right? కానీ ఇది అమీబా అని చెప్పలేము. Now, for example, suppose that if I draw something like this, I say that it is a circle అని చెప్తాను. It is a cube అంటాను, it's a cuboid అని అంటాను. But the thing is that I cannot say that it is amoeba అని చెప్పలేము, because it is not a well defined structure here. Now, here in this particular case, when you're comparing these two particular structures, now the very first one which you're calling it as a cube, now for this particular structure, the entire mass of this particular object is supposed to be concentrated at one particular point, which you're calling it as center of gravity. So how do we define అని అన్నాడు? For each and every object, ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఖచ్చితంగా there is one point where ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టోటల్ మాస్ అనేది కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది లేదా ఫోకస్ అవుతుంది. Now for example, కొన్ని టెంపుల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు, now for example హైదరాబాద్లో పెద్దమ్మ గుడికి వెళ్ళినప్పుడు, what I have seen there, right? Some people నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు ఆ ₹1, ₹2 కాయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దే ట్రై టు మేక్ దట్ వన్ స్టాండ్ దేర్. దాన్ని ఒకవేళ నిలబెట్టగలిగితే కోరిక తీరుతుంది అనేసి ఒక నమ్మకం అది. మరి ఆ ₹1 కాయిన్ అక్కడ మాత్రమే నిలబెట్టగలుగుతామో, ఇక్కడ నిలబెట్టలేము. అఫ్ కోర్స్ టెంపుల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ సీక్రెట్, దాని పవిత్ర దానికంటూ ఉంది. ఇట్ ఈస్ మోర్ సీక్రెట్, ఇట్ ఈస్ మోర్ రిలీజియస్. ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ అదే ₹1 కాయిన్ దిల్షుక్ నగర్లో ఈ క్లాస్ రూమ్లో ఇక్కడ మనం నిలబెట్టదే, అది నిలబడుతుందా నిలబడదా? ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ పేషెన్స్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వన్ థింగ్ విచ్ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ పేషెన్స్. మీ బెంచ్ పైన ఖచ్చితంగా ఉండదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్లోపింగ్ కాబట్టి ఇట్ విల్ నెవర్ స్టాండ్. బట్ ఆన్ ద ఫ్లోర్, ఇఫ్ యూ ట్రై ఫర్ 5 minutes, డెఫినెట్లీ కెన్ మేక్ ఇట్ స్టాండ్ దేర్.
At the same time, some people have the habit, notebooks ఇలా ఒక ఫింగర్ పై పెట్టుకొని తిప్పుతా ఉంటారు, right? Or as a case of football, right? Now there in that case, why everyone is not able to do it? అందరూ కూడా నోట్బుక్ ఒక ఫింగర్ పై పెట్టుకొని ఇలా ఎందుకు రొటేట్ చేయలేకపోతున్నారు? ఒకరు చేస్తున్నారు, ఇంకోటి చేయడం లేదు, రైట్? సో వన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ బికాస్ అతను ఫోకస్ చేసాడు, కాన్సన్ట్రేట్ చేసాడు. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఫింగర్ పెట్టి ఈజ్ ఏబుల్ టు రొటేట్ ఇట్, ఈజ్ ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్. If you try, everyone can do it. Everyone can do the thing. There in that particular case, what do you mean by center of gravity? Annappudu, the point where the entire mass of the object is focused, is concentrated. That particular point is known as center of gravity. Now, for amoeba or else for irregular structure like this, the center of gravity for this particular point, it may be here, it may be here, or it may be here. Kani, each and every object will have only one center of gravity. అందుకే అన్నాను మేబీ హియర్ ఆర్ మేబీ హియర్, ఎక్కడైనా ఒక దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది. సో that particular point is known as center of gravity. Now, for example, you talk about one particular structure in the world which is very, very famous. ఒకప్పుడు ప్రపంచంలోని 7 wonders. So this particular building is known as the Leaning Tower of Pisa. ఇటలీ దేశంలో ఉంది. కొన్ని సినిమాల్లో కూడా చూసే ఉంటాం, లీనింగ్ టవర్ ఆఫ్ పీసా. సో దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 800 years to 900 years అవుతుంది. ఈ రోజు డేట్లో కూడా ఇంకా ఇది ఇలాగే ఒక సైడ్ బెండ్ అయిపోయి ఉంది. కట్టిన డేట్ దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు ఇలాగే ఉంది. ద క్వశ్చన్ ఇస్ దాట్ ఇది ఇంకా ఎందుకు పడిపోలేదు? సో కొద్దిగా క్రాస్గా కట్టారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ తర్వాత ఖచ్చితంగా కింద పడిపోవాలి. బట్ థింగ్ ఇస్ దాట్ ఈ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 800 years or 900 years ఇంకా ఇలాగే ఉంది. నౌ ద రీజన్ ఫర్ దాట్, రైట్, బ్యాలెన్స్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్, అది 3 years or 4 years బ్యాక్, హైదరాబాద్లో జూబ్లీ హిల్స్ ఆర్ బంజారా హిల్స్ ఏరియాలో ఒక బిల్డింగ్ కడతా ఉన్నారు. సో 4th floorలో కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అంతా కూడా కుప్పకూలిపోయింది. ఇది ఈ రోజు డేట్లో ఉన్న ఇంజనీర్స్ చేస్తున్న మిరేకిల్స్ అయితే, రైట్, ఎవరైనా సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉంటే యూ నీడ్ టు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ దాట్. సో ఈ రోజు డేట్లో ఉన్న ఇంజనీర్స్ డ్రాఫ్టర్లు, క్యాల్కులేటర్లు, రైట్, ఇవన్నీ కంపాస్లు ఇవన్నీ వాడి మోడర్న్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి కడుతున్న బిల్డింగ్ 4వ ఫ్లోర్లో కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కుప్పకూలిపోయింది. అదొక ఇంజనీరింగ్ అద్భుతము అని చెప్తే, సో ఇది ఒక మరొక అద్భుతం అని చెప్తాం. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 800 years it is still standing straight like this. Now the reason for that one is the center of gravity of this particular building, it is still lying within the structure. ఆ పిల్లర్స్ మధ్యలోనే, ఆ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ మధ్యలోనే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది ఇప్పటికీ కూడా ఉంది. ఏ రోజు అయితే దిస్ పర్టికులర్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ విల్ లై అవుట్ సైడ్ ద బిల్డింగ్, definitely it will fall that particular day. Now, for example, suppose that if you talk about these 3 persons, these 3 cases, right? First, we'll talk about this one. So, ఎవరిని కింద పడేయడం ఈజీ? ఎవరిని కింద పడేయడం ఈజీ? 1, 2 or 3? 3. The reason for that one? So, here in this particular case, the center of gravity of this particular person is already lying outside the body. కాబట్టి ఇతను జస్ట్ కొద్దిగా పుష్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఖచ్చితంగా కింద పడతాడు. బట్ వేరాస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, ఇన్ ద సెకండ్ కేస్, ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ హియర్, సో దిస్ ఈస్ ద లైన్. సో ద మూమెంట్ యు ఆర్ రైజింగ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, ద మూమెంట్ యు ఆర్ రైజింగ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, హియర్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ పొజిషన్ కూడా నిదానంగా పైకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. Now, as a result of which ఈ పర్సన్ వెనుక నుండి మనం పుష్ చేసినప్పుడు కింద పడిపోయే ఛాన్సెస్ 50-50. బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు లేదా బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేదు, కింద పడి 50-50. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఖచ్చితంగా యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఫాల్ డౌన్. అండ్ వేరాస్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇట్ ఈస్ లయింగ్ వెరీ మచ్ క్లోజ్ టు ద గ్రౌండ్ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ లయింగ్ వెరీ మచ్ క్లోజ్ టు ద గ్రౌండ్ కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి దిస్ పర్సన్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ when compared to him, and he is more stable when compared to him. Let a simple example.
You talk about the case of a swing అని అంటాం. స్వింగ్ అంటే ఏంటి? చిన్న పిల్లలు ఉయ్యాలవుతూ ఉంటారు. Now in this particular swing we have got two kids. One kid is sitting in a swing and the other kid is standing in a swing. Now who is more safe? The one who is sitting is more safe. The reason for that one, the center of gravity for this particular kid, it is very much close to the ground. The moment the kid is standing, center of gravity అనేది పైకి షిఫ్ట్ అయింది కాబట్టి గ్రౌండ్ నుండి ఎంత పైకి వెళ్తే అంత స్టెబిలిటీ తగ్గుతూ వస్తుంది. లేదా వన్ సింపుల్ కామన్ అబ్జర్వేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నిచ్చెన తీసుకున్నా, వన్ కామన్ అబ్జర్వేషన్ ఎట్ యువర్ హోమ్. సో నిచ్చెన పైన నిలబడాల్సి వచ్చింది. ఈ పొజిషన్లో ఫస్ట్ దాన్ని నిలబడ్డా భయం అంటూ ఉండదు. సెకండ్ భయపడకుండా నిలబడతా. థర్డ్ భయపడకుండా నిలబడతాం. సపోజ్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫోర్స్ టు స్టాండ్ సమ్వేర్ హియర్ ఆర్ సమ్వేర్ హియర్, అలవాటు లేదు, బట్ ఈవెన్ దెన్ సో లాస్ట్ స్టెప్ మీద నిలబడి పని చేయాల్సి వస్తే కాన్ఫిడెంట్గా ధైర్యంగా నిలబడగలుగుతామా? కింద పడిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా ఎక్కువ. ద రీజన్ ఫర్ దట్ వన్, యాజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఈస్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్, the stability will just keep on decreasing. Not only that one, even in this particular case, suppose that if at all you are having some weight in your hand, obviously body and the bend out in the opposite direction, it just keeps on bending. Left side on the right side on the left side, your body will be shifting. At the same time, మీలో ఎవరైనా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాన్ టు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఆర్మీ సెలక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు, రైట్, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టాండింగ్ స్ట్రైట్, రెండు కాళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. పర్టికులర్లీ మోకాలు టచ్ అవుతున్నాయా లేదా, నీస్ అనేవి టచ్ అవుతున్నాయా లేదా. డిఫెన్స్ సర్వీసెస్కి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ మ్యాండేటరీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ కంపల్సరీ. నౌ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టాండింగ్ స్ట్రైట్, ఇవి నీస్ అని అనుకుంటే, ఎస్యూ దట్ ఇస్ ద కేస్ ఆఫ్ ద నీస్, ద ఇన్సైడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నీస్ అనేవి ఎప్పుడూ కూడా టచ్ కాకూడదు. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, అలా ఒకవేళ టచ్ అవుతే ఆర్మీలో ఉన్నప్పుడు లేదా డిఫెన్స్లో ఉన్నప్పుడు పరిగెత్తేటప్పుడు రెండో వ్యక్తి సహాయం లేకుండా వాళ్ళే ఓసారి కింద పడిపోతూ ఉంటారు, రైట్. సో టు అవాయిడ్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్, అలా టచ్ అవుతుంటే వాళ్ళు ఎవరు కూడా డిఫెన్స్కి సెట్ అవ్వరు, పనికిరారు, వాళ్ళని పక్కకు పెట్టేస్తూ ఉంటారు, రైట్. Now the question is why they are falling down. Whenever we are standing straight, center of gravity అనేది ఎప్పుడు కూడా రెండు పాదాల మధ్యలో ఉండాలి. It must be always lying between the 2 feet. I'm using my words very carefully, right? Don't change the words here and there. So center of gravity must always lie between the 2 feet always. So whenever you are standing straight, center of gravity అనేది ఎక్కడ ఉండాలి? So it must be lying between the 2 feet. ఒకవేళ సపోజ్ దట్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి మోకాలు లోపల వైపు ఇప్పుడు రెండు టచ్ అవుతుంటే, then in that particular case the center of gravity will be lying somewhere here, ఎక్కడ? మోకాళ్ళపై. సో ఎప్పుడైతే center of gravity is lying here, then in that particular case this person is having less amount of stability. So make sure that whenever you're standing straight, whenever you're going for SI constable or as a case of defense services, రెండు కాళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. మోకాలు టచ్ అవుతే మాత్రం అటెంప్ట్ చేయకండి, ఇట్స్ సింప్లీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, బికాస్ దోస్ పర్సన్స్ దే ఆర్ అన్ఫిట్ ఫర్ ద డిఫెన్స్ సర్వీసెస్, రైట్. Now one previous question which is based on this. So you talk about the case of sprinter. Heard about sprinter? Example, Usain Bolt. Yes, Usain Bolt. At the same time from India, Hima Das. Right. Now what is the speciality of these persons అని అన్నప్పుడు, these particular sprinters, they cover a distance of 100 meters most probably in 9 seconds or 9.1 seconds or maybe even less than that one also. So చాలా వేగంగా పరిగెత్తే వీళ్ళని స్ప్రింటర్స్ అని అంటారు. Now the question is that for any particular sprinter, where does the center of gravity lie? Between the 2 feet, inside the body, outside the body, or else before the legs, right? So whenever you're talking about the case of sprinters, వీళ్ళు పరిగెత్తేటప్పుడు
they make sure that their body is something like this. కొద్దిగా ముందు వైపు బెండ్ అయి పరిగెడతా ఉంటారు. Now that is the reason for these particular persons, the center of gravity will be always lying before the legs, or as you can even say before the feet. But whereas for any common person like you and me, so whenever we are walking or else whenever you are running, at that particular point of time, center of gravity will be always lying between the feet. For ordinary runners or as a case of walking చేసేటప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది? రెండు పాదాల మధ్యలో. కేవలము స్ప్రింటర్స్ కి మాత్రమే పాదాల ముందు ఉంటుంది, బిఫోర్ ద ఫీట్. At the same time, one of the previous question. So whenever you're climbing stairs, మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు your head will be in which direction? Move forward or else backward direction. Why you're not keeping your head backside and then why you're not doing that? తల వెనక్కి పెట్టి ఎందుకు మెట్లు ఎక్కడం లేదు? కింద పడిపోతాం కాబట్టి. అలాగే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూస్తూ ఉంటాం, భుజంపై బరువులు మోస్తూ ఉంటారు, సిమెంట్ బస్తాలు కావచ్చు, బియ్యం బస్తాలు కావచ్చు. అలా మోసేటప్పుడు కూడా దే ఆల్వేస్ బెండ్ దర్ బాడీ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ టు మెయింటైన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. The option for that one is to maintain the center of gravity. So whenever you are climbing the steps or as a case of mountain or as a case of ladder, నిచ్చెన ఎక్కేటప్పుడు కూడా తల ముందు వైపు బెండ్ చేస్తాం. The reason for that one, to maintain the center of gravity within the body, not outside the body. Write some examples. Guys, the examples that I am giving, 99% all these are the previous questions from SSC. If at all anyone is having that particular Kiran Publications book on the order, right? Kiran Publications book on the, if you open that particular book, go through that one, each and every point that I am discussing, it is there in those particular books, except a few things here and there. Right? Chalo, give the heading center of gravity. The point where, guys, next class you still have got time, wait for there, don't disturb the other students now. Right. The point where the entire mass of the object, the point where the entire mass of the object is supposed to be concentrated, the point where the entire mass of the object is supposed to be concentrated is known as center of gravity. Is known as center of gravity. For a sprinter, the center of gravity for a sprinter, the center of gravity will be always lying. For a sprinter, the center of gravity will be always lying, Lying will be always lying before the feet. The center of gravity will be always lying before the feet. Then, a person while climbing ladder, or steps, a person while climbing ladder or steps has to bend his head in the forward direction, has to bend his head in the forward direction to maintain the center of gravity, to maintain the center of gravity, to maintain the center of gravity. Yeah. A kid sitting in a swing, is more stable because
the center of gravity, because the center of gravity lies close to the ground. The center of gravity lies close to the ground. Right. So this is about the case of center of gravity. Now, talk about the case of centripetal force. When time అయిందా కాలే కదా ఇంకా టైం అక్కడ కనిపిస్తా ఉంది, right? So hold for some time. So we talk about the case of centripetal force. So in general, whenever we're talking about the case of these forces, we talk about two different force. One is centripetal force, other one is centrifugal force. And centrifugal, we'll discuss that tomorrow. So you talk about the case of the centripetal force, and you know what do you mean by this? A force which is directed away from the, a force which is directed towards the center. A force which is directed towards the center is known as centripetal force. A force which is directed towards the center is known as centripetal force. Is known as centripetal force. Right. Then the same time. So how this particular thing will work? Centripetal force and end. Now this is one particular common experience. Now for example, the moment you keep your hand like this, right, and when you start rotating like this, ఇలా rotate చేస్తున్నప్పుడు, సో చిన్న దారంకో రాయి కట్టి రొటేట్ చేసినా లేదా ఏం లేకుండా జస్ట్ ఇలా రొటేట్ చేసినా కూడా, ఫర్ హౌ మచ్ టైమ్ క్యాన్ వి రొటేట్? 5 minutes? Yes or no? As far as I know, not more than 2 minutes without bending your hand. The reason for that one, immediately you will experience pain at this particular joint. So whenever you are trying to rotate an object in a circular path, the shoulder is providing the required force, which are calling it as centripetal force. Leda, I will say this in different way. All the planets are constantly moving around the sun in different orbits. Orbits circular and ఒకప్పుడు అన్నాం, ఈ రోజు డేట్లో elliptical orbits అన్న orbit shape ఎలా ఉన్నా కూడా all the planets are constantly moving around the sun. It is because of one particular thing which is known as the centripetal force అని అంటాం. లేదా if you observe this particular thing, now particularly this one, now ఈ మధ్య this is one common observation these days. సో ఈ మధ్య కాలంలో whenever you are traveling on highways పై ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు, రైట్, మలుపు ఎక్కువగా ఉన్న ప్లేసెస్లో, కర్వ్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్లేసెస్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇటువైపు హైట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇటువైపు స్లోప్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ద రోడ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఎక్కడ షార్ప్ కర్వ్స్ ఉన్న దగ్గర ద రోడ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సిటీలో మీరు ఎక్కడ ట్రావెల్ చేసినా రోడ్ ఈజ్ సంథింగ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్లాట్. కానీ హైవేస్ పై మాత్రం కర్వ్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్లేసెస్లో మాత్రం రోడ్ ఇలా ఉంటుంది. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, whenever you are taking a turn like this, even at a speed of 80 or 100, the vehicle will not overturn. వెహికల్ పల్టీ కొట్టకుండా యాక్సిడెంట్స్ తగ్గించడానికి రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇలా చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండే, ఫ్లాట్గా ఉండే. సో ఫ్లాట్గా ఉన్న రోడ్స్ పై 80-100 స్పీడ్ తోటి యూ టర్న్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా ద వెహికల్ విల్ ఓవర్టర్న్. So to avoid that one, to provide the required centripetal force, the roads are inclined at one direction or it's one place and sloping towards other place. The same thing is applicable even for your railway tracks also. Even in the case of railway tracks also, the same thing is provided. Now here in this particular case, you can see a particular person who is trying to rotate object circular path. కానీ ద క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ సర్క్యులర్ పాత్లో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని రొటేట్ చేస్తూ చేస్తూ సపోజ్ దట్ ఒకవేళ దారం తెగిపోతే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతుంది. రొటేట్ చేస్తున్నాం, దారం కొంచెం వీక్గా ఉంది, దారం తెగిపోయింది,
దారం తెగిపోతే ఏమవుతుంది? ఆ స్టోన్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అన్నప్పుడు ఎక్కడైతే బ్రేక్ అయిందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ బ్రోక్ హియర్, ఈ ప్లేస్లో బ్రేక్ అయింది కాబట్టి ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ మనం డ్రా చేసే టాంజెంట్ అని అంటాం, లేదా పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ లేదా ఆ స్టోన్ అనేది ఆ డైరెక్షన్ కంటిన్యూస్గా మూవ్ అవుతుంది. అండ్ వన్ సింపుల్ ఫైనల్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై centripetal force when object is moving in a circular path? Work done by centripetal force when object is moving in a circular path. What is the formula for work? Force into displacement. Work done by centripetal force when object is moving in a circular path. మరి సర్క్యులర్ పాత్ లో రొటేట్ అవుతున్న డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అవుతుంది? 0. If displacement is equal to 0, what is the work done? So whenever an object is moving in a circular path, the work done by centripetal force is always equal to 0. Just write what these statements here. Centripetal force, a force which is directed towards the center, a force which is directed towards the center, that is known as centripetal force. Next one. The work done by centripetal force, the work done by centripetal force when object is moving in a circular path, the work done by centripetal force when object is moving in a circular path, the work done by centripetal force when object is moving in a circular path is equal to 0. Is equal to 0. Next. In order to rotate an object, in order to rotate an object, in order to rotate an object in a circular path, in order to rotate an object in a circular path, the shoulder provides necessary centripetal force. The shoulder provides necessary centripetal force. Then the planets move around the sun. The planets move around the sun in circular path. In circular path based on the centripetal force, based on the centripetal force provided by the Newton's law of gravitation. Centripetal force which is provided by the Newton's law of gravitation. Right. In case of national highways, in case of national highways, in case of national highways, the places where the curve is high, the places where the curve is high, the roads are inclined, the roads are inclined at one end, the roads are inclined at one end and sloping towards the other end, and sloping towards the other end, and sloping towards the other end to provide the necessary centripetal force, to provide the necessary centripetal force. So we'll stop here for today. So tomorrow we'll complete the centrifugal force.
Guys, those who are coming inside, please wait for outside for some time so that the persons who are inside, let them go out first. ముందుకు బయటికి వెళ్ళనియండి అలానే సినిమా థియేటర్ కంటే ఘోరంగా చేస్తున్నారు.